అస్సలాముఅలైకుం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట రుచులు వంట చిట్కాలు. ఈ రోజు రెసిపీ వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ బ్రెడ్ రోల్ అండి. బ్రెడ్ రోల్ చేసి చూపిస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూద్దాం. కొన్ని ఇలా బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని ఒక హాఫ్ కప్పు క్యారెట్, 1 కప్పు ఆలు తీసుకొని ఇలా పీసెస్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని జీరా, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకున్న తర్వాత ఈ తరిగిన ఆలును దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఈ క్యారెట్ కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఫ్రై కానివ్వాలి. మూత తీసి ఒకసారి కలిపి వన్ టీ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు ఇవన్నీ వేసుకొని 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి కాసేపు ఫ్రై కానిద్దాం. కాసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని చల్లారనిద్దాం. ఈ స్టఫింగ్ మిశ్రమాన్ని కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ స్టఫింగ్ మిశ్రమం బ్రెడ్ రోల్లో ఒక బౌల్లో తీసుకొని చల్లారనిద్దాం. తర్వాత కొన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని ఇలా ఒక ప్లేట్లో వాటర్ తీసుకొని లైట్గా డిప్ చేసేసి వన్ సైడే డిప్ చేయాలి. దీన్ని వాటర్ని ఇలా డిప్ చేసేసిన తర్వాత వాటర్ని అంతా ఇలా తీసేసి బ్రెడ్ రోల్ని ఇలా కింద ఉంచేసి ఈ స్టఫింగ్ మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసేసుకొని ఇలా నెమ్మదిగా దీన్ని ఫోల్డ్ చేసేయాలి. ఇది మొత్తం ఇలా ప్రెస్ చేసేసి అలాగే అన్ని స్లైసెస్ని కూడా ఇలాగే రోల్స్ తయారు చేసుకోవాలి. వాటర్లో డిప్ చేసుకుంటూ మొత్తం వాటర్ని ప్రెస్ చేసేసి తీసేసి వాటర్ని ఇలా కర్రీ మిశ్రమాన్ని దీంట్లో ఫిల్ చేసుకుంటూ దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ రోల్ తయారు చేసుకోవాలి.
అన్ని రోల్స్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని, అయితే వీటిని డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే నేను ఇలా కొద్దిగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఇలా అన్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఆయిల్లో వేసి రెండు వైపులా ఇలా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిపోయినాయండి, ప్లేట్లో తీసుకుందాం. రెడీ అయిపోయిందండి, క్రిస్పీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ రోల్స్. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే, అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అల్లా హాఫీజ్.